begin today's session with the tight coupling and loose coupling in Java's code. Just a minute. So we need to understand the tight coupling. So what is tight coupling? Let's check with the example. See, here is a class called traveler, right? A traveler means જે મુસાફરી generally આપણે ગુજરાતીમાં કરીએ, આપણે ક્યાંક બહાર જાય તો we are a traveler. So we travel maybe either by a car or maybe by કોઈ બાઇકથી ટ્રાવેલ કરે or maybe બીજું કોઈ વ્હીકલથી તમે ટ્રાવેલ કરી શકો છો. બટ જો આ એક્ઝામ્પલની અંદર અહીંયા ટ્રાવેલર જે છે it travels via a car. એટલે જો અહીં લખેલું છે car C is equal to new car. And there is a method called start journey in the traveler class કે જેની અંદર જેવી જર્ની શરૂ કરીએ એટલે આપણે vehicle સ્ટાર્ટ કરીએ અને એને મૂવ કરીએ. એટલે જો અહીં લખેલું છે કે c.move. So જે કાર જે છે will start running. Now what is this car C? તો એની ડેફિનેશન જો અહીંયા આપેલી છે. This is car class, right? Class car અને એની એક મેથડ છે move. And logic obvious વસ્તુ છે. લોજિક તો બિઝનેસ ઓરિએન્ટેડ હોય, બિઝનેસ પોલિસી પ્રમાણે હોય. એ લોજિક તમારે આની અંદર જે બી લખવું હોય લખી શકો છો, રાઈટ? So let's go through the description given on the right hand side. Okay, what is happening with these two classes, right? આ two classનું જે આ કોમ્બિનેશન છે, બે ક્લાસનું કોમ્બિનેશન, એમાં શું થાય છે જેથી કરીને આ ટાઇટ કપલિંગ થઈ જાય છે. See here traveler object is dependent on car object. આ traveler જે છે, right, in the traveler class we have the car object. So traveler depends upon the car. So it depends upon the car and obvious વસ્તુ છે કાર વગર આપણું ટ્રાવેલિંગ છે થવાનું જ નથી. So the traveler class creates an object of car. તમારે ક્યાંય બહાર જવું હોય તો you need a car. અહીંયા આપણે એવું assume કરીએ છીએ, which is on the line third. Now if the other class object is created in the dependent class, like car class object in the traveler class, means આપણે આ કેસમાં જે કર્યું ને કે ટ્રાવેલરની અંદર means કોઈ બી એક સર્ટેન ક્લાસ છે એની અંદર બીજા કોઈ એક ક્લાસનો તમે ઓબ્જેક્ટ બનાવો છો, means you are creating a dependency. તમે કંઈક ડિપેન્ડન્ટ ઓબ્જેક્ટ બનાવો છો on which your class depends. તમારો ક્લાસ એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે એવો તમે એક ઓબ્જેક્ટ right inside your class બનાવો છો. So this is what it says. If the other class object is created in the dependent class, which is traveler, like car object is created in traveler class, there exists a tight coupling, right? It is as easy as this. સાવ સિમ્પલ ટર્મમાં યાદ રાખવાનું કે આપણે આપણા ક્લાસની અંદર મીન્સ કરંટ ક્લાસની અંદર બીજા કોઈ ક્લાસનો જો તમે ઓબ્જેક્ટ બનાવશો then it is tight coupling. So it means if the method in car object is changed, right, one of the method in car object is changed right here, then we need to do certain changes in the traveler class too. અહીંયા જો modification કરીએ, right, અહીંયા આપણે move જે છે એનું નામ બદલાવી નાખીએ, or we do something else with this. આપણી જે ડિપેન્ડન્સી છે એમાં જો આપણે કંઈક મોડિફિકેશન કરશી એટલે એનું ડિપેન્ડન્ટ જે છે એટલે કે ટ્રાવેલર, અહીંયા બી we need to do the modification. So do the changes in the traveler class to show it the right coupling between the traveler and class. Sorry, traveler and car. A tight coupling પેલું રીઝન શું થઈ ગયું હતું કે આપણા એક ક્લાસની અંદર તમે બીજા ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવો. And more so over જ્યારે બી નાવ કારની અંદર મોડિફિકેશન થશે you need to modify the traveler class. Means it is an tight coupling. એ બંને ક્લાસ એકબીજા સાથે બાઇન્ડ થાય છે but very tightly. બંનેની અંદર you need to do the modifications, right? એની ડિપેન્ડન્સી ચેન્જ થાય એટલે એનું ડિપેન્ડન્ટ જે છે ટ્રાવેલર એને બી તમારે મોડિફાઈ કરવો પડે છે. We need to have the loose coupling. આપણે જે આ previously code જોયો, it is the best example of tight coupling. Now to overcome the tight coupling between the objects, the spring, right? જો સ્પ્રિંગ ની વાત આવે છે. Why we are discussing this? તો કે
કન્વેન્શનલી જો તમે આવું કરતા હો તો યુ આર ડુઈંગ વોટ ધ ટાઇટ કપલિંગ. But Spring framework uses the dependency injection mechanism, which is DI. Spring internally DI નો use કરે છે. So using POJO model, plain old Java object model, and through dependency injection, it's possible to have the loose coupling without code. Right? કેવી રીતે? In the previous example, traveler and car class are tightly coupled. એ આપણે ખબર છે, હમણાં જ આપણે જોયું. And to achieve the loose coupling between these two, the traveler and car, we need to rewrite the class like what? આપણે જો નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈશું કે the same code જે છે એને આપણે રીરાઇટ કરવાનું by doing something else. Something else એટલે શું એ જોજો. Let's see. મેં હમણાં પહેલાં આપણે શું વાત કરી કે કાર જે છે એના થ્રુ આપણે ટ્રાવેલ કરશે. બટ મેં વચ્ચે જો એવો શબ્દ બી બોલ્યો હતો કે આપણે ખરેખર વેહિકલથી ટ્રાવેલ કરવાનું હોય. કાર કદાચ જો બગડી જાય તો વી કેન યુઝ ધી અનધર વેહિકલ, રાઈટ? પણ આ કેસમાં તો શું થાય, તમારે કારથી જ જવું પડે છે. સો હાઉ ટુ અચીવ ધીસ લૂઝ કપલિંગ, રાઈટ? કાર ખરાબ હોય તો સ્કૂટરમાં કેમ જવું, સ્કૂટર પર આપણા પાસે ન હોય તો સાયકલમાં કેમ જવું, ઓર સમથિંગ એલ્સ. એની પ્રોક્સી જે છે એ લૂઝ કપલિંગથી કેમ સેટ કરવી, લેટ્સ સી. So this might be the best idea to have the loose coupling. So let's discuss this example. The same example is written here with the help of vehicle interface, right? So we are having the loose coupling by the interfaces. How? કેવી રીતે? We'll discuss the class later. Let's see the interface first. See, here is an interface called vehicle. Now every vehicle is moving, right? So it has a method called move. So any implementation of vehicle must implement this abstract method which is move. So let's see this opposite side. We have two implementation of this interface vehicle. One is the car and another is bike. The car and the bike, both of them are implementing vehicle because they are vehicle, and both should have their own implementation of what? The move method, right? This move. So this is the interface, and these are the two implementation of vehicle interface, car and bike. Either the car or the bike. અને બંને જે છે એની એક override abstract method જે આપણે કરવી પડે, which is move, which is the rule defined by the interfaces. So this is it. Now let's see the traveler class. In the previous example, we are creating an object of car, and by doing so a tight coupling થઈ જતું હતું, કેમ કે કાર જ તમે લઈને જઈ શકો છો. Now what if the car is not working? So અહીંયા આપણે શું કર્યું, vehicle v એવો રેફરન્સ લીધો છે. જો ઓબ્જેક્ટને ઇન્સ્ટન્ટિએટ નથી કર્યો, it is only a reference to the vehicle. Now vehicle is an interface. Then we have a method called setv, means setting the vehicle. અને એની અંદર બી આપણે vehicle ટાઈપનો v જે છે એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ. Now this dot v is equal to v. We have seen this, means we are setting this v with the passed object from the caller. અને ટ્રાવેલરની અંદર એક આપણે મેથડ બનાવી છે start journey, in which vehicle dot move કહીએ છીએ. This is what we have done. Means what? કે next time whenever the traveler object is created, બરાબર છે, એ સાથે સાથે ટ્રાવેલર જ નક્કી કરશે કે મારે ટ્રાવેલ છે કારથી કરવું છે કે બાઇકથી કરવું છે. અને બંને કેસની અંદર ઈધર અ કાર ઓર બાઇક એની એક કોમન મેથડ હોવાની છે મૂવ, બીકોઝ બોથ ઓફ ધેમ આર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ વ્હીકલ. અને જો ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન હોય તો ઇન્ટરફેસનો રૂલ છે કે બંનેએ વ્હીકલની મેથડ્સ બનાવવી જ પડે, વિચ ઇઝ મૂવ. એટલે આપણે અહીં લખી શકીએ v dot move. Now let's see the full example of this loose coupling with main function. See here we have a vehicle which is the interface, and then we have two implementation of vehicle which is car and the bike. Both of them are moving. બંનેની અંદર move method છે, which is a rule given by this interface. Then we have a traveler, the vehicle v, setting the vehicle and starting the journey. Now in class test,
public static void main and vehicle V. It is a reference only. Now what we are doing, we are having an object of traveler T is equal to new traveler. Now this traveler wants to travel, right, with bike. Now see what I have done, V is equal to new bike, right, means now this vehicle is referencing to what, this bike object. So V is equal to new bike, and T means this traveler is using this V which is bike. So અહીંયા લખેલું છે injecting the dependency, means જ્યારે બી જર્ની સ્ટાર્ટ કરશે ટ્રાવેલર ત્યારે એ જાતે જ એની ડિપેન્ડન્સી નક્કી કરશે કે ભાઈ મારે કારથી જવું છે કે મારે બાઇકથી જવું છે. નાવ અગેન જો અહીંયા સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ જર્ની, અગેન જો હવે વ્હીકલ છે વળી ચેન્જ કરી નાખ્યું, V is equal to new car. Now V જે છે vehicle, it is referencing to another implementation which is car, and again setting the dependency from the outside, like injecting the dependency which is di, set V which is V, એટલે કે હવે આ કાર છે, and T dot start journey. Means whatever is required by the traveler, a outside a traveler અંદરથી આપણે ડિસાઇડ નથી કરતા, rather from the outside, એટલે કે જ્યાંથી ટ્રાવેલર જર્ની શરૂ કરે છે ત્યારે જ આપણે એને ડિપેન્ડન્સી છે પાસ કરીએ છીએ. આપણું જે હમણાં પ્રોગ્રામ આપણે જોયો ને એનું ઓવરઓલ જો આઈડિયા અહીંયા કહે છે કે શું થાય છે. ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ ધ સ્પ્રિંગ કન્ટેનર, રાઈટ, આપણે જે વાત થઈ ને કે આવું તો સર આપણે રેગ્યુલર જાવામાં બી કરી નાખવાના હોય, તો આ બધું ડિપેન્ડન્સી ઇન્જેક્શન ને બધું શું છે તેનો બેનિફિટ જો અહીંયા જો આ ખાસ સ્લાઇડ ધ્યાન રાખજો. ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ ધ સ્પ્રિંગ કન્ટેનર વિલ ઇન્જેક્ટ ઈધર ધી કાર ઓબ્જેક્ટ ઓર ધી બાઇક ઓબ્જેક્ટ. આપણે નહીં કરવાનું, right, it will be decided by the container on the basis of few configuration by calling the setter method. બરાબર, જેની અમુક setter method એને બનાવેલી છે, POJO ની આપણે વાત કરતા હતા ને, એ POJO બેઝ જે બી setter method હશે એ એનું સ્પ્રિંગનું જે કન્ટેનર હોય ને એ જાતે જ બધું કોલ કરી લેશે, તમારે નહીં કહેવું પડે ભાઈ કે આ લઈ જા કે ઓલું લઈ જા. સો ઇફ કાર ઓબ્જેક્ટ ઇઝ રિપ્લેસ્ડ બાય બાઇક then no changes is required in the traveler class. જો ડિફરન્સ અહીંયા આવે છે, રાઈટ, કોઈ જ મોડિફિકેશન તમારે ટ્રાવેલર ક્લાસમાં કરવા ન પડે. તમે કાર લઈ જાઓ કે બાઇક લઈ જાઓ, તમારે તો વેહિકલનો વીજ પાસ કરવાનો છે ખાલી. This means there is a loose coupling between the traveler and the vehicle object. In actual, setter method will be activated through the XML file. બરાબર, we'll check in the later example. જ્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ કદાચ આનું ચેક કરશી ત્યારે તમને બતાવીશ કે આ જે ડિપેન્ડન્સી ભાઈ સ્પ્રિંગ કન્ટેનરને કેમ ખબર પડે કે આ લઈ જવું કે બીજું લઈ જવું. તો એના XML ફાઇલની અંદર વી નીડ ટુ ડુ ફ્યુ સેટિંગ્સ, અને અહીંયાથી જ એ બધું એ જાતે જ ડિસાઇડ કરી લેશે કે ભાઈ કયો ઓબ્જેક્ટ છે હેઝ ટુ બી યુઝ ધ બાઇક ઓર ધ કાઈ ઓર ધી કમ્પોનન્ટ્સ છે, એટલે કે આર્કિટેક્ચર જે છે આખું સ્પ્રિંગ ફ્રેમવર્કનું એમાં કયા કયા ગ્રુપ્સ છે, કયા એના અલગ અલગ મોડ્યુલ્સ છે, જો અહીંયા આપણે એક પછી એક ડિસ્કસ કરવાનું છે. પહેલું જે આવે છે ને ઇટ ઇઝ ટેસ્ટ, રાઈટ. સી મેં આની પહેલાં બી કીધું હતું કે ઇટ ઇઝ અ ફ્રેમવર્ક ઓફ ફ્રેમવર્ક, અને બીજો મોટો આનો બેનિફિટ શું થાય છે કે તમે ટેસ્ટિંગ જ્યારે એપ્લિકેશનનું કરતા હો ને તો there are chances કે સમ ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટ્સ આર નોટ અવેલેબલ, તો એના મોક ઓબ્જેક્ટ કે પ્રોક્સી ઓબ્જેક્ટ એ જાતે બનાવી નાખે. એન્ડ નોટ ઓનલી દેટ, ટેસ્ટિંગની બી અલગ અલગ એક સ્ટ્રેટેજીસ હોય કે આ રીતે ટેસ્ટિંગ કરવું કે બીજી રીતે ટેસ્ટિંગ કરવું. એ બધા જ ટેસ્ટિંગના ફીચર જે છે ઇટ ઇઝ સપોર્ટેડ બાય ધ સ્પ્રિંગ ફ્રેમવર્ક, રાઈટ. ઇટ સપોર્ટ્સ ધ ટેસ્ટિંગ ઓફ સ્પ્રિંગ ફ્રેમવર્ક, જો એ નામ બી આપેલા છે વિથ JUnit એન્ડ TestNG ફ્રેમવર્ક. એ સ્પેશિયલ બે ફ્રેમવર્ક આપેલા છે જેનું કામ જ એપ્લિકેશનને ટેસ્ટિંગ કરવાનું છે. along with that mock objects, text, context framework and spring MVC test એ બધા જ જે છે એ ટેસ્ટિંગ એની સાથે ઇઝીલી થઈ શકે છે. ઓકે, તો this is the testing, right? See, this is the testing module. Then the spring has also the core containers, right? The core containers, the core, the bean, the context and the expression language. See the core, right? Core part જે છે એમાં શું છે? It provides the fundamental part
such as what હમણાં જે આપણે ડિસ્કશન કરતા હતા ને, the IOC, NDI, Dependency Injection features, as well as events support કરે છે, resources, validation, data binding, type conversion, and AOP, aspect oriented programming કહેવાય. So these are said to be the core features inside the Spring. Right? ઘણું બધું internally support કરે છે. This is core. Then it supports bean also. આપણે beans જે જોયા હતા ને, એ beans भी very easily support કરે છે. It provides bean factory which has a set of beans, which is a sophisticated implementation of factory pattern. Means it supports bean in simple terms. And then the context આવે, application context આપણે સાવલેટમાં જોયું હતું. It has the idea about the overall application, white parameters and global parameters. It builds on the basis provided by the core and the bean module. આ બંને જે core and bean જે પ્રોવાઈડ કરતા હોય ને કોઈ બી એપ્લિકેશન માટે, એ બંનેને કમ્બાઈન કરીને એનું કન્ટેક્સ બને કે એપ્લિકેશન જે છે ને, એપ્લિકેશન વાઇડ પેરામીટર્સ કે મોડ્યુલ્સ છે, ક્યાં ક્યાં છે. ઇટ ઇઝ અ મીડિયમ, જો કીધો હતો ને, ઇટ ઇઝ અ મીડિયમ ટુ એક્સેસ એની ઓબ્જેક્ટ ડિફાઇન્ડ એન્ડ કન્ફિગર. આખું જે તમે સ્પ્રિંગ ફ્રેમવર્ક આપણે જ્યારે યુઝ કરવા જાય તો XML બેઝ ફાઇલ્સથી આપણે એને કન્ફિગર્સ એન્ડ સેટ કરવું પડે. તો એ બધા જ સેટિંગ્સ તમારે જ્યારે એકી સાથે એક્સેસ કરવા હોય, એમાં કોઈ કોર ફીચર બી બનાવ્યું, IOC બનાવ્યું, ડિપેન્ડન્સી ઇન્જેક્શન બનાવ્યું, કોઈ બીન બનાવ્યા, બીન ફેક્ટરી બનાવ્યા, એ બધા જ જ્યારે એકી સાથે યુઝ કરવા હોય તમારે ફ્રોમ વન પ્લેસ ઓનલી, you could have the context. So આપેલું બી છે, the application context interface is main point of the context module, right? This is the hard part. આપણે કદાચ એક એક્ઝામ્પલ બી જોશે ને, એમાં બી we need એપ્લિકેશન કોન્ટેક્સ્ટ. એપ્લિકેશન કોન્ટેક્સ્ટથી જ એના રેસ્ટ ઓફ ધી જે બી સેટિંગ્સ છે એ તમે યુઝ કરી શકો છો. એન્ડ ફાઇનલી EL આવે, ધી એક્સપ્રેશન લેંગ્વેજ. સમવોટ લાઈક JSPની અંદર આપણે એક્સપ્રેશન ટેગ્સ યુઝ કરતા હતા. આપણે JSTL ક્યાંય આવતું નથી, જાવા સ્ટાન્ડર્ડ ટેગ લાઇબ્રેરી અથવા એક્સપ્રેશન લેંગ્વેજ એનો સબ પાર્ટ છે પાછો. It provides a powerful expression language for querying and manipulating an object graph at runtime. Means an easier way to use or manipulate or query an object. Expression language બોલે, like આપણે JSPમાં કેમ very easier વેમાં આપણે સાવલેટ્સ જે છે એ JSPની અંદર યુઝ કરતા હતા, with the help of scriptlet, expression, attributes and other things. Like expression language આવે આની અંદર, એ બી એ સપોર્ટ કરે છે કે તમારું કોડ છે ટાઇની થઈ જાય, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ એક્સપ્રેશન લેંગ્વેજ.